యా హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ యువర్ రాజునాటి ఛానల్. సో ఈరోజు మనం కడపలో ఒక హబీబ్ రెస్టారెంట్లో ఉన్నాము. మీకు అర్థమైంటుంది ఆల్రెడీ ఆ తమ్నైల్ చూసి ఎక్కడున్నాం ఏంటి అని. సో ఈ రెస్టారెంట్లో ఒక వీఐపీ ఒక గెస్ట్తో మనం ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం. అండ్ ఆల్సో ఈ యొక్క రెస్టారెంట్ యొక్క క్యూజన్స్ ఇంటీరియర్ అంతా మనం ఇక్కడ మొత్తం చూడబోతున్నాం. అండ్ ఆల్సో ఈ రెస్టారెంట్ ఫేమస్ ఫర్ మండి అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఈ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉందంటే బాదర్ఖాన్ మసీద్ ఏరియాలో ఉందన్నమాట. సో ఈ రెస్టారెంట్ యొక్క ఫుడ్ కల్చర్ ఏంటో తెలుసుకొని టేస్ట్ చేసి ఆ విఐపీ ఎవరో ఏంటో మాట్లాడి సో లెట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వీడియో. చలో. హాయ్ సార్. హాయ్. ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. హౌ యూ? ఐమ్ ఫైన్ సార్. ఈరోజు మనం స్పాన్సర్డ్ బై హబీబీ రెస్టారెంట్లో ఉన్నాం సార్. అండ్ ఆల్సో ఈ రెస్టారెంట్ బాదర్ఖాన్ మసీద్ దగ్గర ఉంది. సో ఇంకా మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్? ఏంటి లైక్ హౌ వాజ్ గోయింగ్ యువర్ వర్క్ అండ్ ఆల్? ఆల్ గుడ్. హబీబీ రెస్టారెంట్ అనేది ఆబిద్ అని నాకు ముందు నుంచి ఫ్రెండ్. ఓకే. ఆయన స్టార్ట్ చేసిండు ఒక 2 years బ్యాక్, అంటే కరోనా కాకముందే. ఓకే. వి ఆల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ఓపెనింగ్ సెరమనీ. అంతా జరిగింది. గుడ్. సో ఇట్స్ స్టార్టెడ్ విత్ న్యూ కాన్సెప్ట్ అనమాట. మన అరేబియన్ స్టైల్ని మండి స్టైల్. ఎందుకంటే మన కడప వాళ్ళు ఎక్కువ బయట కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఉన్నారు, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో. అట్లాంటి వాళ్ళకు ఆ ఫీలింగ్ రావాలని ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్తో స్టార్ట్ చేసినారు అది. ఓకే. సో అండ్ ఆల్సో ఇంకా హాస్పిటల్ పరంగా లైక్ మీ ప్రొఫెషన్ వర్క్ ఎలా వెళ్తుంది సార్? అట్ ద మూమెంట్ మేము రీసెంట్లీ జనవరిలో వి సా దిస్ థర్డ్ వేవ్ ఆఫ్ కరోనా అనమాట. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ క్వైట్ స్మూత్. ఇప్పుడు అంత అన్ని కేసులు ఏమి లేవు. ఓవరాల్గా హెల్తీ సీజన్గా ఉంది సార్. ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ నార్మల్ నౌ. గుడ్ టు నో సార్. యాక్చువల్లీ అప్పుడు చాలా ఫేజెస్ వేవ్ 2లో వేవ్ 1లో చాలా క్రిటికల్గా ఉండింది కండిషన్. వేవ్ 1లో ఐ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ మై ఫాదర్ దెన్. యా సార్. And wave 2 was very critical because there was a lot of shortage of oxygen. Cylinders. Yeah, there were a lot of deaths and all. Very difficult to manage. True. Situations. Hospital beds తక్కువ అయింది. Apart from that, third wave was much smoother. I mean, ఏం deaths అని లేవు కానీ. True. Came fast, went off fast. So after that, we seeing the healthy season now. కరెక్టే సార్. సో అండ్ ఆల్సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే లైక్ ముందు మన కడప వాళ్ళకి లైక్ వాంట్ టు నో అబౌట్ యూ సార్. లైక్ మీ బార్న్ బ్రాటప్ స్కూల్ స్టడీస్ ఇవంతా ఎక్కడ? బార్న్ బ్రాటప్ ఎంత చాలా తిరిగాను అండి. అంటే నేను ఒంగోలు, అంటే మా మదర్ వాళ్ళ సైడ్ వచ్చేసి ఒంగోలు, కందుకూరు అని. ఓకే. నేను పుట్టింది వచ్చి ఒంగోలులో. దాని తర్వాత స్కూలింగ్ వచ్చి ఒక 4th standard దాకా నేను నిర్మలా స్కూల్లో చదివాను. ఓకే. కడప. దాని తర్వాత ఐ వెంట్ టు చెన్నై త్రివేణి అకాడమీ అని చెన్నైలో ఒక రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉండే. దేర్ ఐ డిడ్ మై స్కూలింగ్ టిల్ 7th. ఓకే. దాని తర్వాత హాస్టల్లో తెలుసు కదా, ఇంకా ఏడవడము, హోమ్ సిక్ అవ్వడము అది కామన్. చిన్నప్పుడు మనకు తెలియదు కాబట్టి, బట్ ఇట్ వాజ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దాని తర్వాత ఐ షిఫ్టెడ్ బ్యాక్ టు కడప. నేను పుష్పగిరి ఐ జాయిన్ ఇన్ 8th అనమాట. పుష్పగిరి 8th, 9th, 10th I've done my schooling from Pushpagiri. Okay. Very good experience. Had a lot of friends, met a lot of people. Our principal unde. We had good relations and I'm still in touch with the teachers. Good bond. Those times, yeah. And touch with old friends, school friends. Super. And all. Then I've done my +1, +2 intermediate from Gautami Intermediate College in Hyderabad. ఇంకా మెడిసిన్ లైక్ ఎలా ఇంట్రెస్ట్ సార్? లైక్ ఇట్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అదర్వైజ్ లేకుంటే? మెడిసిన్ అంటే మా ఫాదర్ డాక్టర్ కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన చూసేటోనే. హౌ ఈజ్ వర్కింగ్, హౌ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ సర్వీస్, హౌ ఈజ్ టు హెల్ప్ పూర్, టేక్ అవుట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ద మిజరీ ఆఫ్ ఇల్ హెల్త్ అనమాట. అవంతా చూస్తా ఉండే. I used to be inspired by what he used to do. Correct.
సో ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్. అంటే లైక్ మీరు సార్తో పాటు మీరు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఫ్రీ టైంలో వెళ్తుండే? ఫ్రీ టైంలో వెళ్తా ఉండే. చిన్నప్పుడు పేషెంట్స్ నాన్న చూస్తున్నప్పుడు ఏమైనా కుట్లు వేసేటప్పుడు, ఓకే, లేకపోతే ఏమన్నా మన ఫాదర్ వచ్చి బాగా సర్కంసిషన్ అంటే ఒడుగులు బాగా చేస్తా ఉండే, అవి చూస్తా ఉండే చిన్నప్పుడు. ఓకే ఓకే. అడ్మిషన్స్ ఉండే పేషెంట్స్ అవి చూస్తా ఉండే. మనం నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కార్లు అవన్నీ ఎక్కువ లేకుండా, నాన్న హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనకు బేసికలీ ఎక్కువ పేషెంట్స్ వచ్చేసి విలేజెస్ నుంచి వచ్చేటోళ్ళు, ఫార్మర్స్ విలేజెస్. వాళ్ళు ఎట్లా వచ్చేటోళ్ళు అంటే ఎడ్ల బండ్ల మీద పేషెంట్లు వేసుకుని ఎడ్ల బండ్ల మీద వచ్చి ఇంటి ముందు ఎడ్ల బండి పార్క్ చేసేటోళ్ళు. ఒక 40 years బ్యాక్ అవన్నీ చూసేటోండి. I've seen all the good, bad, all the generation. We say the 90s kids, they have seen all these things, na? Without phone and generation without mobile and generation with mobile. So okay, I'm kind of in that. Okay. So మీరు టోటల్గా సార్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి లైక్ డాక్టర్లో ఎంటర్ అయ్యారు. లైక్ మీరు లైక్ ఎక్కడ చదివారు సార్ మెడిసిన్ అండ్ ఆల్ ఎంబీబీఎస్? యాక్చువల్లీ నాకు వచ్చేసి ఐ couldn't score a government rank అనమాట. So I did my medicine from Deccan Medical College in Hyderabad. Okay. I did my medicine there. For 5 years I stayed in Hyderabad. I mean, after my intermediate అయిన తర్వాత then I've stayed for 5 years in Hyderabad. Then gave an exam for UK, lab RCC. Then I wanted to do my medicine there. Then my specialization in did there. Then went there. I worked there for around 5 years ఉండే అక్కడ. నేను వచ్చేసి ఇంకోటి వచ్చి డిప్లొమా ఇన్ డయాబెటీస్ అని అక్కడ నేను చేశాను అనమాట, ఎగ్జిటర్ యూనివర్సిటీ నుంచి. ప్లిమత్ అండ్ ఎగ్జిటర్ యూనివర్సిటీ అని సౌత్ వెస్ట్లో ఉంటుంది, యూకేలో, సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ యూకే. అక్కడ చేసి యాజ్ యూజువల్ మా ఫాదర్ వచ్చేసి ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ నర్సింగ్ హోమ్, ఈజ్ రన్నింగ్ నర్సింగ్ సర్వీస్. సో ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ బ్యాక్. చాలా మంది పోతే రారు కాబట్టి. యా సార్, దట్స్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. అండ్ ఆల్సో మీరు అక్కడ ఆల్రెడీ 5 years సర్వీస్ చేసి మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యారు. లైక్ ఎందుకు సార్? లైక్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రీజన్? ఎందుకంటే బ్రింగ్ ద నాలెడ్జ్ అనమాట. అక్కడ ఉన్న ట్రీట్మెంట్ అక్కడ ఎట్లా చేస్తారు, జస్ట్ టు గెయిన్ ద నాలెడ్జ్. అక్కడ మనం ఆ సర్వీస్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు మన కడపలో అని. ఐ డిడ్ దేర్. నాన్న ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ రన్నింగ్ నర్సింగ్ ఉంది కాబట్టి ఐ వుడ్ సపోర్ట్ టీమ్ కూడా అని ఐ కేమ్ బ్యాక్ అనమాట. సో ఇంకా అప్పుడు మీకు యూకేకి ఇండియాకి డిఫరెన్స్ ఏమనిపించింది? లైక్ మీ టోటల్గా అప్పుడు లైక్ నియర్లీ లైక్ 6-7 years అక్కడ ఉన్నారు, ఆ కల్చర్ అక్కడికి అంతా అడాప్ట్ అయిపోయి ఉంటారు. సో ఇండియాకి వస్తూనే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఏమైనా డిఫికల్టీస్ అనిపించిందా? వెళ్ళిపోదామా మళ్ళీ అక్కడికని? వెళ్ళిపోదాం అనిపించిందంటే ఒక ఇనిషియల్ ఒక 2-3 months ఉండే. బట్ వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద వర్క్ హియర్, అంటే పేషెంట్ని చూడడము, sympathizing with them, treating them, seeing how they are improving, and implementing my knowledge from the abroad. అంటే పేషెంట్లకి ఇక్కడ చేయడం వల్ల నాకు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అనమాట. హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే పేషెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవ్వడము, సో దట్ ఎంకరేజ్ మీ అలాట్ అనమాట. సో ఐ హ్యాడ్ టు స్టే బ్యాక్. Even I had my family. It's nothing like family అనమాట. More than your heart is where your home is అంటారు కాబట్టి ఎక్కడ ఉంటే మన మనసు అంతా కడపలోనే ఉంది. పేరెంట్స్ ఉన్నారు, అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఫైనల్లీ ఐ హావ్ టు కమ్ బ్యాక్ అనమాట. సో టోటల్గా మీకు ఈ ప్లేస్ నచ్చింది అనమాట, వర్కింగ్ అండ్ ఆల్? కడప is it's like కడప has 2 weathers అనమాట, సమ్మర్ అండ్ సెకండ్ సమ్మర్. సో అకార్డింగ్ ద వెదర్ వైజ్ కడప అంత బాగాలేదు కాబట్టి, కానీ యాజ్ పీపుల్ వైజ్ అనమాట చాలా మనుషులు చాలా మంచి వాళ్ళు అనమాట కడప. సో ఐ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్. బయటికి లైక్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ హార్ష్ అనుకుంటారు, బట్ వన్స్ వి మూవ్ అయితే ఫ్రెండ్లీ, వన్స్ యు నో దెమ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్. ట్రూ. సో ఖలీల్ బాషా హాస్పిటల్కి మంచి బ్రాండ్ ఉంది. సో అది ఎలా స్టార్ట్ అయింది సార్? బ్రాండ్ పేరు ఎంత రానికి ఒక 40 years హార్డ్ వర్క్ ఉంది ఫాదర్ దాంట్లో. అంటే ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే యాక్చువల్లీ హీ వాంటెడ్ టు డూ మెడిసిన్. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ సెండింగ్ హిమ్ టు స్టడీస్, సో హీ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ బిజినెస్. దాని తర్వాత వాళ్ళ తాత, మన ఫాదర్ వాళ్ళ తాత కొంచెం హీ ఎంకరేజ్డ్ హిమ్, సెండ్ హిమ్ టు గాట్ హిమ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ టు కర్నూల్ మెడికల్ కాలేజ్ అనమాట. ఆయన
ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే నాన్నగారు కడపకు వచ్చింది. ఈ స్టార్టెడ్ టు డూ హెల్ప్ సర్వీస్, ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్, ట్రీట్మెంట్ అని స్టార్ట్ చేశాను. మధ్యలో చాలా ఆఫర్స్ వచ్చినాయి. అప్పుడు కువైట్కి వెళ్ళడము, దుబాయ్కి వెళ్ళడము, లేకపోతే యూకే, యూఎస్కి వెళ్ళడం చాలా ఎక్కువ ఉండేది. అట్లా నాన్నకు చాలా ఆఫర్స్ కూడా వచ్చింది. నాన్న పోలేదు, ఎందుకంటే ఈ సీన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్, బికాస్ ఈస్ కమ్ అప్ ఫ్రమ్ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ హియర్ అనమాట. అందుకు దెన్ హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అన్నమాట. అంటే చిన్నగా రూమ్లో పెట్టుకొని అక్కడే మందులు వేయడము అక్కడే. దెన్ చాలామంది మన కడపలోనే కాకుండా బయట ఊరోళ్ళు వచ్చడం స్టార్ట్ చేశారు నాన్నకి. హీ వాస్ ఫేమస్లీ నోన్ యాజ్ ₹2 డాక్టర్ అనమాట. ₹2 డాక్టర్ అనేటువంటి. అంటే ₹2 ట్రీట్మెంట్, కన్సల్టేషను, మెడిసిన్స్ ఇవ్వడము, ఏమైనా ఇంజెక్షన్స్ ఉంటే కూడా ఇవ్వడము, ఊళ్ళకి వెళ్ళి చేసి వస్తా ఉండే. అండ్ ఆల్సో డైరెక్ట్గా అన్ని ఊళ్ళకి వెళ్ళి డాక్టర్ ఇంటి దగ్గరకు రావడం అది చేస్తుంటే అప్పటికి కడపలో చాలా మంది డాక్టర్స్ కూడా ఉండే. డాక్టర్స్, ఎండీస్, ఎంఎస్లు ఉంటుండే. కానీ బట్ హీ గెయిన్ హిస్ నేమ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సర్వీస్ అనమాట. He was very compassionate for the poor, because he's come from that background. So he knows how the poor are, and he doesn't ఎవరన్నా ఫీజు లేరు అంటే ఫీజు కూడా తీసుకోకుండా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి, మెడిసిన్స్ ఇచ్చి, ఆ టైంలలో బస్సులలో వెళ్ళేటోళ్ళు, లేకపోతే ఇప్పుడు లాగా ఆటోలు, బైక్లు లేకుండా బస్సులలో ఊర్లోకి వెళ్ళాలి. వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి కూడా పంపిస్తూ ఉండేది నాన్న. ఛార్జ్ ఇచ్చేయడం అది ఇట్ అట్రాక్టెడ్ సో మెనీ పీపుల్. ఐ మీన్ ఇట్స్ గుడ్ హార్ట్ has given him all this name, fame and everything. So he started his clinic, then his mana inti దగ్గర the present ఉంది కదా అక్కడే. Then he started in a small place. Then he grew slowly up. In few years he must the empire is set up now. Coming from a very humble background, he used to tell me a lot about the poor conditions, how they used to face and all. And then how we can be helpful to people and all. So because of that he could achieve all these things and all. So I am also walking in his footsteps. So as a role model. Yeah, he is a role model and an inspiration for me. And what about sirs, ఇంకా politics లో కూడా slowly he entered into the politics కదా. So like how it started, like all started because of his name and all, because of his service he's provided and all. So he wanted to do more to the society. He wanted to help the poor and all. So as a doctor he could help in some ways, but through politics and through getting some government, getting into the government, I mean, what do you say, where you can make decisions and help the poor and all. So he thought he could do more to the people by getting into politics. That's what encouraged him people to ఎక్కువ రీచ్ అవ్వడానికి అదొక పాసిబిలిటీ. Not only health, you can help them in their financial situations. You can develop their health, develop their education, develop their economic system. So service చేద్దాం. Because of that he entered into politics, and by God's grace he's done good in the politics as well, and he's helped many, and he's helped many to come out of that poor conditions and all. And apart health wise he's already been doing all these things. Like after getting into politics he's done a good job in his profession. Then apart from that, after getting out of politics he started again doing this service in the health sector and all. So he's been continuously doing his services even in COVID. Even in COVID he didn't stop, because he wanted to provide service to the poor or whoever is affected in this COVID situations. We used to tell him, you need to take a break, తీసుకోండి మీరు, you don't have to work during COVID and all. But he said, who is going to treat the patients? ఇంకోటి వచ్చి మన హాస్పిటల్ ఇల్లు ఒకటే, పైన కింద కాబట్టి చాలా మంది తెలిసిన వాళ్ళు కూడా పైకి వచ్చేస్తారు, ఫోన్ చేస్తారు. సో యూ కెనాట్ అవాయిడ్ దెమ్ కదా. యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ somebody is come to your help, to take your help, so you have to give them. It's a basic human nature. You cannot avoid it. So he continued working even in the COVID, which it had it tortured him with his life, but I think he died doing what he loves the best, providing service. At the end of his days actually service చేసి like what you felt, sir? మీకు ఏమనిపించింది, like లాస్ట్ మూమెంట్ లో కూడా వర్క్ చేస్తూ ఆ వర్క్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యి చనిపోయారు? Felt really bad, like actually
Um, there are a lot of questions like why should happen, why this thing should happen to us only, like, and why couldn't I could do more to save him and all. These things all happen, but finally, when you think of it, he died doing what he loves best. He was providing service. So that gives me some satisfaction that okay, he's gone with full satisfaction that he's done providing service to what he loves most. అండ్ కమింగ్ టు మీకు ఎలా అనిపించింది సార్, లైక్ సార్ వెళ్ళిపోతానే లైక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ పెరిగిపోయాయి, అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు వైసీపీలో ఒక మెంబర్, లైక్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఆల్సో హాస్పిటల్, హౌ యూ బ్యాలెన్సింగ్ బోత్? యూజువల్లీ ఫాదర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పిల్లర్, అందరికి తెలుసు, అందరికి ఎవరు. సో ఒక పిల్లర్ పోయినట్టే నాకు, అంటే టోటలీ షాటర్డ్ అనమాట. ఆల్ ఒక 2-3 months we were all డినయల్ అనమాట, డినయల్ ఆర్ గ్రీవింగ్ అంతా దాంట్లో నడుస్తుంది. దాని తర్వాత గ్రీవింగ్లో బాగా యాక్చువల్లీ వి ఆల్ వెంట్ ఇన్ డిప్రెషన్ అనమాట. సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ another thing was this working in the hospital has helped me come out of this. Because you see the suffering, you see the suffering, others suffering, and you cannot deny it. You need to help them out of it. You need to bring them out of the difficulty. So I used to work in the hospital. First few days it was difficult to manage. Then again, we were out of it. Slowly it's coming. Slowly, So about politics, we've joined YSRCP. And it was initially it was good because I used to manage when Dad was there. Okay. Or if I could go out of the hospital into politics and all, Dad could manage the hospital. Now the situation is like it's getting difficult, but I'm still managing. I'm in my free times I'm trying to work into the politics, and as a doctor I'm working in hospital. So I'm trying to balance both. అండ్ ఆల్సో కడపలో చాలామంది అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యే మీరు అవుతున్నారు అని, లైక్ దే ఆల్సో వాంట్ టు బి మీరని, అందరూ మీరే కావాలి అనుకుంటున్నారు. దానిపైన మీ కామెంట్ ఏంటి? యాజ్ ఎ డాక్టర్ ఐ బీన్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ అన్నమాట. ఓకే, లైక్ మై ఫాదర్, నేను కూడా ఇఫ్ ఐ కుడ్ గెట్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ వేర్ ఐ కుడ్ బి డిసైడింగ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఫర్ ద పీపుల్, I could make more changes, or I could help many people with that. Same like my father. Okay. And it's all because of the love of the people. And if the high command or any superiors decide that I could help people more, being in a better position, then I would surely love to help them. ఇప్పుడు మీరు ప్రెసెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎమ్మెల్యే అయ్యాక కానీ లైక్ అండ్ ఆల్సో కమింగ్ టు ద డాక్టర్ వైజ్, యూ హ్యావ్ ఎనీ థింగ్స్ దట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఇవి మెడికల్ పరంగా అవేర్నెస్ కావాలి అని, యూ హ్యావ్ ఎనీ స్కీమ్? చాలా డెవలప్మెంట్ కావాలి మనకు. అంటే మేము యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ హెల్త్ సెక్టర్ చూస్తే చాలా దే ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్, అరౌండ్ 100 years అడ్వాన్స్ ఉండొచ్చు మనకంటే. మనం చాలా బ్యాక్వర్డ్ అనమాట. ప్రాబ్లీ వీ షుడ్ ఇన్వెస్ట్ మోర్ ఇన్ టు హెల్త్ కేర్, బికాస్ ద కరోనా చూసారు మీరు, కరోనా ఇట్ ర్యాటిల్ ద హోల్ వరల్డ్ అనమాట. ఇట్ ర్యాటిల్ యూకే ఆల్సో, అట్లా కాదు, దే ఆర్ ఈవెన్ 100 years అహెడ్, కానీ వాళ్ళకి ర్యాటిల్ చేసింది. బట్ వీ నీడ్ టు బి మోర్ డెవలప్డ్ అనమాట. ప్రాబ్లీ ఇట్స్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ వీ కెన్ కమ్ అరౌండ్ విత్ దట్. అంటే ఇఫ్ యూ develop our education system here and develop more colleges and more probably we can education నుంచి చేంజెస్ చేస్తే probably if you concentrate more on that, probably we can go forward from there. And so total గా మీరు ఫైనల్లీ పీపుల్ కి హెల్త్ పరంగా ఏమని సజెషన్ ఇస్తారు సార్? హెల్త్ పరంగా లైక్ avoid bad habits, stay a healthy life, eat healthy, exercise change regularly. So these are the basic things they can follow to keep better health. సో అండ్ ఆల్సో నేను విన్నాను మీరు హబీబీ రెస్టారెంట్కి చాలాసార్లు విజిట్ అయ్యారు. లైక్ ఇక్కడ మీకు మోస్ట్లీ ఫేవరెట్ ఏది సార్? హబీబీ రెస్టారెంట్లో ఫుడ్ వచ్చి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఓకే. ఇంకోటి వచ్చేసి
లెస్ ఆయిలీ ఉంటుంది, కొంచెం టేస్టీగా ఉంటుంది, కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది. మన కడపలో కొంచెం స్పైస్ అవును ఎక్కువ కొంచెం ఇష్టం కాబట్టి కొంచెం స్పైసీ కూడా చేస్తారు. నాకు నేను ఒక 2 years సౌదీ అరేబియాలో మక్కాలో ఉండే. ఓకే. అక్కడ ఇవన్నీ మన మిడిల్ ఈస్టర్న్ ఫుడ్స్ అక్కడ Food. టేస్ట్ చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అదే టేస్ట్ ఇక్కడ కూడా యా హబీబీలో ఉంది కాబట్టి ఆ ఎంజాయ్ చేసినకి మనం మంది ఆ చికెన్ వెరైటీస్ బాగుంటాయి. బీఫ్ లేదు, మటన్ చికెన్ ఆ వెరైటీస్ విత్ లెస్ స్పైస్ లెస్ ఆయిల్. ఇంకోటి వచ్చేసి స్టార్టర్స్ లాగా చాలా ఇప్పుడు ప్రాన్స్, చికెన్, మటన్, ఫిష్, పన్నీర్, వెజిటేబుల్ వెరైటీస్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ వస్తే ఒక అండ్ ఆల్సో మీకు రెస్టారెంట్ అబిదానాకి లైక్ మీరు ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్సో I know Abid well from a long time. Okay. So I usually visit to get in touch with him also and have a good food here. Yeah, sir. Okay. సో ఇది ఒక జుబైన్ మండి ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ అనమాట. మీరు టేస్ట్ చేసి ఎట్లుందో చెప్పాలి. చాలా లైట్ ఫుడ్ అనమాట. నో మసాలా, ఆయిల్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఓకే. సాల్ట్ అంతా బాగానే ఉంది. ఓకే. సూపర్ టేస్టీగా ఉంది. సూపర్. అండ్ ఆల్సో ఇంకా మండి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం ఒకవేళ ఫ్రెండ్స్గా ఒకవేళ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తే కూర్చొని అందరూ ఒకే ప్లేట్లో ఫ్రెండ్లీగా కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తినచ్చు, షేర్ చేసుకుంటూ. అదొక నైస్ కాన్సెప్ట్. దానివల్ల లైక్ అందరూ ఒక చోట కూర్చొని తింటూ బాగుంటుంది. ప్లేట్లో తినడం వల్ల ఫ్రెండ్షిప్ కూడా బాండింగ్ పెరుగుతుంది. సో నథింగ్ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ కమింగ్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు మీకు చాలా వాల్యుబుల్ టైం, ఈ టైంలో చాలా మంది పేషెంట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ మేము అడుగుతూనే కాదనకుండా మీరు వచ్చారు. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైస్ టు మీట్ యూ సార్. రాజు నాటి ఛానల్ అనేది క్వైట్ క్యాచీ నేమ్ అనమాట. ఇంకోటి వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ టు సీ అవర్ యంగ్ ఫ్రమ్ కడప గెటింగ్ ఇన్ టు సచ్ థింగ్స్, మేకింగ్ బ్లాగ్స్ అండ్ మేకింగ్ channels. It's very inspiring actually. It's new generation has to be supported. Yeah, I think I'm very happy that you have done this. Thanks. Yeah, it's very encouraging. And thanks for the opportunity మీరు అడుగుతూనే ఇవ్వడానికి. It's my pleasure. It's my honor. I feel happy that I did this today. Thank you sir. Thank you guys.